Alright. Here we go. 우리가 직업을 물어볼 때 영어로 어떻게 물어보죠? 그렇죠. 자, 어떤 사람에 대해서 물어볼 때는 What does he do? What does he do? 그렇게 느낌 없이 하지 마시고요. What does he do? 그렇죠. 잘했어요. What does he do? What does she do? 네. What does he do? 그런데 여기다가 여러분 플러스 적어볼까? For a living 이렇게 쓸 수도 있어요. 자, 봐. For a living 한 번만 더 읽어봅시다. For a living. 그래서 한꺼번에 이렇게 물어볼 수 있죠. What does he do for a living? What does he do for a living? 그다음에 What does she do for a living? What does she do for a living? 여러분 여기까지가 그는 무엇을 하나요? 그녀는 무엇을 하나요? 라는 뜻이에요. 그럼 이게 for a living 붙이면 좀 더 구체적으로 바뀌어요. 자, for a living 무슨 말이냐? 바로 생계를 위해. 여러분 생계를 위해가 무슨 말이에요? 목숨을 위해? 아니요. 우리가 흔히 말해 먹고 사는 거죠. 먹고 사는 것을 위해, 즉 직업을 물어보는 겁니다. 당신은 직업, 즉 먹고 살기 위해 생계를 위해서 무엇을 하나요? What do you do for a living? What does she do? What does he do for a living이죠. 아시겠죠? 자, 그러면 그는 건축가예요. He is an architect. 그러면 architect이 뭐야? 물어보면 어떻게 할까요? 기억하죠? An architect. architect 뭐 하는 사람이에요? 그렇죠. 잘했어요. An architect is a person. 아주 완벽했어요. 와우. D. 그렇죠. Designs. B. Building. 하나만 할까요? 여러 개를 할까요? Buildings. 그렇죠. 잘했어요. An architect is a person who designs buildings. 그래서 여기 있는 거 who designs building은 앞에 있는 이 a person을 더 구체적으로 말해주는 겁니다. An architect is a person who designs building. 오케이? 자, 그런데 한 사람이 아니라 여러 사람의 직업을 물어보고 싶을 때는 What do they do? 그렇죠. What do they do for a living? 그들은 생계를 위해서 무엇을 하죠? What do they do for a living? For a living. What does she do? What does he do는 한 사람에 대해서 물어봤다면 What do they do는요? 여러 사람, 두 사람 이상을 물어봅니다. 그러면 그 사람들이 똑같은 직업이라면 어떻게 대답해요? They are architects. 그들은 누구다? 건축가들이다. architects 하면 돼요. 자, 여러분이 응용 질문 두둥탁 공책 적으세요. 여러분 노트 끊으세요. 자, A 가리켜 물어봅니다. What do your 부모님을 영어로 뭐라고 하죠? Parents do for a living. 자, 이거 샌디 무슨 뜻이라고 생각해? What do your parents do for a living? 무슨 뜻일까? 샌디. What do your parents do for a living? 당신의 부모님은 생계를 위해 우리가 돈 벌기 위해서죠. 무엇을 하시나요? 그러면 어떻게 해? 두 분 다 똑같은 일을 하실 수 있겠지만 되게 다른 일을 할 가능성이 더 많죠. 그때 My mother is a 직접 여러분 적어보세요. 여러분 직접 어머님의 직업 My father is a blank. 그렇죠? 똑같으면 똑같은 거 적으면 되죠. 그러면 My parents. 선생님 그럼 회사 직원이면 오피스. 잠깐요. My parents are blank 이렇게 하면 되겠죠. 자, 그러면 여러 가지 있을 수 있죠. 우리 첫 번째 여기 들어갈 수 있는 직업 첫 번째 회화 그냥 사무실 직원인 영어로 office worker 사무실에서 일하시는 분이야. 두 번째 비즈니스맨 하면 사업가. 네, 사업가.
그다음에 여자는 business women. 여성이면 business women 하면 woman 하면 돼요. business woman. 그다음에 여러분 뭐였죠? 가게 주인. storekeeper. shop owner. store owner. store owner면 뭐야? store owner. 무슨 말일까요? 가게 주인. 어떤 슈퍼마켓 오너. 오너가 주인 또는 소유주란 말. 소유주. 뭔가를 가지고 있는 사람. 그다음에 교수는 professor. 대학 교수를 professor라고 할 수 있어요. 그다음에 또 우리 영양사죠. 우리 진아 엄마는 nutritionist. 읽어볼까? 진아 nutritionist. nutritionist. nutrition 하면 미안합니다. nutrition 하면 영양가야. 영양소. 그래서 nutritionist 하면 영양학자. 영양사. 이렇게 하면 돼. nutritionist. 또 혹시 자기 직업, 부모님 직업 안 나와 있는 게 있나요? 그러면 여러분 그거는요. 집안에서 일만 하시는, 집안일 하시는 주부를 영어로 housewife. 연필 갖고 와. Can I get some? Can I sharpen the pencil? Can I Can I sharpen sharpen the pencil? the pen? Sharpen 날카롭게 하다. Can I sharpen the pencil? Can I Sharpen the the pencil. pencil? Yes, you can. 자, 여러분 여기 언급 안 된 여기 없는 자기 부모님의 직업 읽어볼까요? 백수요. 어? 백수가 어디서 세상에? 엄마요. 엄마는 그건 주부죠. 하우스와이프죠. 집안일 보시잖아요. 요리사요. 요리사 셰프. 셰프. 맞지? 자, 그다음 그건 저희 엄마 일을 안 하는데요. 그러니까 주부죠. 일을 안 해. 그다음에 개? 갑자기 개. 자, 어떤 사람? 교사, teacher. 여러분 여기서 이렇게 할 수 있어요. 우리 두 사람 같은 경우는 my father, my parents, my parents 할까요? 너희들은 이렇게 하면 돼. 내 부모님은 이렇게 이런 표현 말고 이렇게 표현할 수 있어요. My parents run a restaurant. 식당을 경영하죠. Together. 이렇게 하면 돼요. 우리 아인이랑 예선은 이렇게 하면 돼요. 요거 적지 마시고. 그렇죠? 그다음에 공장에서 일하시는 분 아까 뭐래요? Factory worker. 공장에서 일하신다. Factory worker. 이렇게 하면 되겠죠. 자, 이거는 여기서 run은요. 무슨 뜻이냐 하면 달리다가 아니에요. 운영하다. 경영하다라는 뜻도 가지고 있어요. 그래서 My parents run a restaurant 하면 저희 부모님은 식당을 운영하세요. Together 뭐야? 함께. Are chefs 해야죠. 선생님 저 아빠도 뭔지 몰라. chefs. 이렇게 하면 요리사 되겠죠? 할 수 있어요. 자, 우리 그러면 Charles, what do your parents do? My mother is a Okay, that's okay. Housewife. And your father is store owner. 저 가게 주인이죠. Good. And Tony, what do your parents do? My mother is a office worker. Oh, your mother is office worker. Good. And then you need to say on. 여기 o가 모음이라서 그래요. 다시 한 번 더 해볼까요? My Mother is an office worker. What about your father? my father is a Your father is a professor. Professor. Inje University, right? Inje University. No?
Yes. Tonghi University. Thank you. 교수야? What do your parents do for a living, Juna? My mother Is a nutritionist. And your father? my father is a doctor. I know what your parents do for a living. Good. And Sandy, what do your parents do for a living? My mother is a My mother Your mother is a housewife. Housewife. And your father is a Your father is an office worker. 한 번을 할 수 있어야 돼요. My father is an There is an office worker. And my mother is a a housewife. Housewife. Oh my gosh. And Nancy, what do your parents do for a living? My parents run a restaurant together. Yes, your parents run a restaurant together and do they cook? They're chefs too. You can say they are They are chefs chefs. too. Two means here 역시. And Ian, all right? Callie, what do your parents do for a living? And my mother is a chef. Okay, My father is a chef. a chef too. So, do they run a restaurant? 그들은 식당을 경영하시니? My parents run a restaurant Together. together. 함께. Together. My parents run a restaurant together. Good. And my wife, 선생님, my wife is a kindergarten teacher. Like a nursery school, like 어린이집 선생. 님. And my son is a soldier. So, number 1, what does she do? What does she do? She is a police officer. 경찰관이죠? She's a police officer. 주차 딱지만 떼고 계시네요. What do? They are TV reporters. They are TV reporters. Good. And what does he do? He is a Factory. no carpenter. Hey Gina, tell me about a carpenter. What is a carpenter? A carpenter is a person who builds things. Excellent. 완벽해요. Out of wood. Yes. A carpenter is a person who builds things out of wood. Good. Number 3, Nancy. What do? They are They are vets. Good. Nancy, tell me about a vet. What is a vet? a vet is a person A vet is a person who helps sick 동제 sick animals. Good. And Kelly, what is a TV reporter? 선생님한테 제그래요. A TV reporter is a person perfect. 완벽해 여기까지는 who tells us 우리한테 말해주자. yes tells us what's happening in the world. Perfect. 완벽한 answer. What does she do? 아니에요? No. What does she do?
She is a police officer. And what is a police officer? A police officer is a person who, good job, who catches bad guys. 나쁜 놈. 나쁜 놈들 잡는 사람. What do they do? Number 2. They are TV reporters. And what does he do? He is a carpenter. 동재, Tony, what is a carpenter? What is a carpenter? A carpenter Yes? is a person Who? Okay. who Who? design Who design? Maybe 맞을 수 있어요. things Who design? design 할 수 있죠. Builds build things things out of wood. Good. Now, number 4. What do they do? Everybody. They are vets. What is a vet? A vet is a person who helps sick animals. Good. Next. 선생님이 읽어보도록 할게요. 다 같이 우리 같이 읽어볼까요? Hi. My name is Eric. My name is Eric. My family My family likes to help tries to help other people. other people. My family, my father My father helps a student and student learn math and science. and science. My mother My mother helps helps sick animal sick animals get well. get well. My uncle My uncle builds builds things out of wood things out of work for people to use. for people to use. My aunt My aunt helps helps people people exercise exercise to stay healthy. to stay healthy. I want to help I want to help people too. people too. I I want want to design to design buildings buildings for my community. for my community. 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 Stay healthy. Stay healthy. Exercise. Exercise. Use. Use. 모르는 단어가 좀 나왔나요? use 뜻은? 사용하라. 혹시 모르는 게 아니구나. 선생님 노래 무시해서 미안해. exercise는 운? 운 좋다. 뭐라고요? 운 좋게 운동하다 뜻이에요. Have exercise. Exercise. Stay healthy. Stay healthy. 왜 운동해요? 건강을 유지하기 위해. 건강을 유지하기 위해. 맞아요. Community. 기억하죠? There are many helping hands in my family. We like to help each other out in our community. community 왜 그러죠? 도와주나? 아, 공동체. 그렇죠. 에이. 또는 지야, 지어지다. 지역. 이 지역, 우리 지역. 내가 사는 지역, 내가 사는 공동체. Right. 자, 그럼 여러분 퀴즈예요. 각각 이 사람들의 직업을 맞춰 적어보세요. 시작. I'll let you know the answer. 정답은요. Eric's father is a yes, teacher. And Eric's mother is a vet. And Eric's uncle is a yes, carpenter. Why? Because he builds things out of wood. Okay? For people to use. 사람들이 사용할 수 있도록 사람들이 사용할 수 있도록 뭔가를 나무를 활용해서 만든답니다. 그래서 목수죠. Number 4, Eric's aunt is a instructor. 강사라고 그랬죠? 뭐 요가 강사 같은 거 같습니다. instructor. 여기에 on이 붙었다는 게 뭐예요? 여기가 다른 모음이어야 된다는 겁니다. 모음 아, 에, 이, 오, 우. 이게 vowels. 모음이죠? 네. 근데 이거 없어도 돼요? 괜찮아요.
여기서 exercise instructor도 되겠네요. 둘 다 됩니다. On exercise instructor도 되고요. 그냥 instructor도 되고요. Eric wants to be. 이게 무슨 말일까요? 읽어볼까요? Wants to be. 무엇이 되고 싶다. 그래서 에릭은 뭐가 되고 싶었는데요? On. 그렇죠. Are. 왜? 건물을 디자인하고 싶대요. Architect. Architect를 디자인하면 누구야? 건축가죠? 네. 읽어볼까? 다 같이 소리내 읽어보도록 할게요. Ready, set, go. Hi, my name is Sandy. My family likes to help other people. 저희 가족은 다른 사람 도와주는 거 좋아해요. My father works in an office. 사무실 안에서 일하세요. He's busy. 그는 바쁘시죠. My mother works in our home. 엄마는 저희 집에서 일하세요. She is busy. 엄마도 바쁘세요. My brother studies in school. 저희 오빠는 학교에서 공부해요. 자, Sandy's father is a on office worker. 그다음에 엄마는요. Sandy's mother is a housewife. 가정주부. 체크해야 돼요? 네. 어랑 on. 그렇죠. 그렇게 Hi, we are Nancy and Kelly. Our family likes 이거 likes로 바꿔주세요. Our family likes to help other people. Our father and mother run 운영하다라고 그랬죠 이거? 적어주세요. 운영하다. Run a restaurant together. 함께 식당을 운영하세요. They cook food for people. 사람들을 위해 요리도 하시죠. Their food, 그들의 음식은 taste good. 맛이 훌륭해요. Our sisters study in school. 저의 언니들은 학교에서 공부합니다. Nancy and Kelly's parents. 낸시와 켈리의 부모님들은 are a restaurant. 도우미일까요? 레스토랑의 수의사일까요? restaurant owners. 읽어볼게요. owners. own은 소유하다 라는 뜻이에요. 그래서 소유하고 계신 분, 가지고 계신 분, owners. 다음에 Hi, my name is Gina. 저 이름은 Gina요. My family likes to help other people. 저희 가족도 다른 사람 도와주는 거 좋아요. My father makes things in a factory. My mother helps people eat well. 여러분, eat well이 뭘까요? 잘 먹다. 그래서 Gina's father is a factory worker. A factory worker. Gina's mother is a nutritionist. 자, 여러분 nutrition이 뭐라고 그랬어요? 영양가 해볼까요? nutrition. 그래서 그 영양을 책임지시는 분, nutritionist는 영양사, nutritionist. 자, 다시 읽어볼까요? nutritionist. 네. Hi, my name is Charles. 저 이름은 찰스예요. My father runs a store. 아까 runs가 뭐라고 그랬어요? 운영하다. 맞아요. 가게를 운영하세요. My mother works at home. 집에서 일하시죠. 근데 엄마는요, 사실은 이거 craft person이에요. craft person. craft person이 뭔지 알아요? 공예가. 가죽 공예가예요. 그래서 이것도 적어놔. 찰스는 엄마가 좋아하시겠네. craft person. craft가 공예라는 말이야. 기술. My mother works at home. 자, 찰스의 아빠는 뭐죠? Charles's father. 여러분 이거 빼도 돼요? 넣어도 돼요. 적으세요. 빼도 됨. S 빼도 됨. 근데 넣어도 됩니다. Charles's father is a professor. 교수인가요? 수의사인가요? 아니요. Store owner. 자, 적어봅니다. Store는 가게 주인. 누구실까요? Charles's mother is a housewife. 근데 아까 뭐라고 그랬어요? 이거는 어를 써야 되니까. 이거는 어고. 바로 crafts woman은 되고 crafts person.
이러면 공예가